Então, e por fim, né, venha conhecer com a gente como é que se constrói o espírito da Disney. Eu vou passar para você uma propaganda que não veio para o Brasil, ela se chama Magic Happens, a magia acontece. Que é aí que a gente vai ver como é que constrói esse espírito, que quer dizer assim. As pessoas até confundem a marca, né? Eles falam, fui para Disney. Não, você foi para Orlando. Em Orlando tem vários parques. 4 deles são da Disney, tem da Universal, que é da concorrência, o SeaWorld, etc., né? Mas alguns concorrentes têm até uns brinquedos mais novos, né? A competição é ferrenha, né? Mas mesmo assim, as pessoas voltam para o Brasil dizendo assim, brincamos em todos os parques, talvez na Universal tenha até lá uma montanha-russa melhor que da Disney, vírgula. Mas eu não sei o que é que a Disney tem que ninguém consegue reproduzir. Então, a gente fala, magic happens, a magia acontece. Só para não dar spoiler, para você curtir esse nosso vídeo, o casal foi no restaurante, né? E é um restaurante chique, e a moça está esperando que seja alguma oportunidade, que ela seja pedida em casamento, alguma coisa, né? E não vai bem do jeito que ela estava esperando, né? Mas aí nós vamos ver o que acontece no final, que eu não quero estragar, que expressa bem o espírito da Disney. So, this place is so nice. What's the occasion? Oh, nothing. Thank you. Thanks. Oh, I talked to Kathy today. Kathy. Yeah, you know, Kathy. Right, yeah. Kathy. What's she up to? Well, she and Dan finally got engaged. Oh. Can you believe it? That's great. I mean, they've been going out for a long time. Yeah. What's a full lay reduction? Is that a small stake? So my dad said that you'd call them. Right. Didn't I tell you? No. Anything important? Yeah, I wanted to see if he could tape the game for me. Oh. Maybe it's a steak that shrinks when you cook it. You don't remember what today is, do you? Today? Our anniversary, the day we met? Right, yeah. Of course, I know what today is. In fact, I got you a little something. You did? Yeah, I was hoping it'd be a surprise. Oh, it is. I never suspected you'd, you know. Shoes. Go ahead, open it. I'll open it later. You don't like it? No, it's not that. It's just, I wasn't expecting shoes. Lisa, open the box, please. I think I'm supposed to help you put that on. Mm-hmm. Perfect fit. He got me a shoe.